Verse 1, or chapter 5, verse 1. Chapter 5, verse 1. Imani ngoko Stand therefore enkulekweni in the liberty athe uKristu unto which Christ wanikhululela kuyo, has liberated you, nize ningabuyi nibanjwe idyoko ebukhoboko. and never again be entangled in the yoke of bondage, of slavery. Umpostoli uPawulos incwadi yamaRoma xa ethetha ngale dyoko ebukhoboko, In this book of Romans, Apostle Paul, when he speaks about the yoke of slavery, usixelela ngomthetho he tells us about the commandment wokufa nesono. of death, the law of death and sin. Xa echaza idyoko ebukhoboka yena When he defines this yoke of slavery, uthi ngumthetho he says is the law wokufa of death nesono. and sin. Abuye futhi He again, xa echaza le nkululeko when he defines this liberty, uthi he says kukuhamba is to walk ngokomoya. by the Spirit. Uthi ke ingumthetho He says it is the law. nedyokwe le This yoke ingumthetho, is the law. nenkululeko le The same with liberty ingumthetho is the law kamoya. of the Spirit. Umthetho kamoya The law of the Spirit luthando, is love. uyasikhulula He liberates us, kuba uyinyaniso. for he is the truth. Yiyo lento uva kuthiwa Hence you hear them say kwangulo mpostile mnye by the same apostle othanda uthetha gqitha, who likes to speak a lot. uthi He says, engqinelana noYesu Kristu, testifying for Jesus Christ, uthi he says umthetho kamoya the law of the Spirit uyasikhulula. liberates us. Athi uthando He says love luyasihlaziya. makes us to be formed anew. Abuye athi lo uhlezi elithandweni He again says the one who's dwelling in love uhlezi kuThixo. is dwelling in God. Aphinde athi He again says lowo uzelwe luthando, the one who is born of love, uzelwe nguThixo. he is born of God. Ngamanye amazwi uthando olu In other words, this love lingumkhululi bavangeli. is the liberator evangelist. Yiyo lento umva esithi Hence you hear him say, ungafanelana uthetha nangelwimi zezithunywa zezulu. you may speak in the language of the messengers of heaven, Kuba ke intshumayelo le yenziwa nangabantu abakhubekileyo. because even the preaching can be done by people who are Uthi offended. kodwa uthando ungenalo He says without love, awuntoyanto. you are nothing. Singakubeka namhlanje We can ordain you today uthi ube ngumpostile enhloko. until you become the chief Kodwa apostle. uthando awunalo, But if you don't have love, awuntoyanto. you are nothing. Ngamanye amazwi In other words, uthando luyinto yonke kuthi. love is everything to us. Izolo ke besithe bavangeli Yesterday we said uThixo evangelist, wamdala umuntu God created man ngemfuza nangemfana naye in his image usilinde and kulaa likeness. ndawo. That's where he is awaiting us. Le ndawo asilinde kuyo The place where he is awaiting us kusenkululekweni. is in the liberty. Sakufika kuye Once we reach unto him, sawukuyizuza inkululeko. we will then receive or gain this liberty. Sifika kuye We reach unto him sawuluvumela uthando lusilawule. when we allow the love to control Uyazi xa over us. ulawulwa luthando You know, when we are controlled by love, akukho mntu there's no one umkhalazelayo. that you are complaining about. Uthando lunzima. Love is very difficult. Likwenza ungakhalazeli mntu. It makes you not to complain Ungakhalazeli about naleyo anyone. uba udlisiwe. Don't even complain that you have been given poison. Because uba ubungadliswanga Because if you did not receive or get ubuyayiprova poison, njani lento yokuba how would you prove uYesu wayinyanisile that Jesus was telling the kubapostile truth bakhe xa esithi nokuba nithe nadla ipoyzini to his apostles that Aninakufa. even when you have consumed poison? If this man was ubuya uyazi njani lenyaniso how will you know this truth? kwasizathu sobe ukhalazela imeko kuyo.
There's no reason for you to complain about the The situation best that thing you're in. is udlula. The best thing is to go past Ujonge ngaphaya. and see beyond. Because ukuba ngawujonge ngaphaya If you are seeking kwale beyond, kudlayo the one that uzawufika is you, kwiphilisayo. you'll find something that will heal you. Somandla uThixo uthi usanukugweba. Almighty God says, Kuba "Thou shalt ngogwebe be nigweba judged." ngalo. And the scale at which Nani you judge futhi others, nagwetywa ngalo. you shall be judged on the same Isinceda scale. ntoni ke into yofana besiqumba siqumbele imfeketho? How does it help us not to be in these grudges? Masunde uthanda. Let us learn to love. Ukuthanda kusenza samkele konke. Love makes us to accept everything. Uthando lusenza uba imeko esikuyo The love makes us the situation endaweni we're in yokulwa nayo siyamkele. Instead of fighting against it, we accept it. Sibuye ke futhi And again, we come back sibeke esandleni sikaThixo. and put it in the hand of God. Zoye goqole. The reason for us to ask Him to change, Njengoba sesilapha ke ku. because we are here now. Into eyasikhulula into yoba guqule That which will le be meko yethu for Him to ibe change our yile yakhe. and make it His. Sesilapha ke ku. We are now here. Into eseyisifanele ngoku What is that is for good for us? yinceba. It's mercy. Uyazi inceba? You know, mercy. Le nto kuthiwa is unlimited, is unmerited. This is something that we deserve. Xa usesengxakini When you are still in trouble, sowukuyo you are now in this. endaweni yokudanelana nalaa nto uSathane uzawukubopha ngezaa stroke sakhe sokudana. The devil will tie you up with that rope. Bazawuthi abantu bonwabile ukucinga le nto sokuyenza izona. People, when they Idlulile kwanamhlanje ngoku. Masime ngezaa izono. we are not talking about yesterday. Susana ukuvuma. Don't allow it. Ubuyele kwidyokhwe ukhobola. Return to the yoke of Ngoba slavery. uSathane uzomane ekuxelela. So the devil will always tell you, Athi kodwa ke but uyayikhumbula lokuyenza you izona. remember what you did yesterday. Ayifani naluyithetha It's ngoku. not the same. Hayi It's not the khona. same. No. Uxelele uSathane Tell the devil, uba ndizoguquka apha. I'm here to repent. Ndiniwisela umthetho omtsha I give you a new commandment wokuba nithandane. that you love one another. Xa nithe nathandana If you have loved one niyakuba another, ngabafundi bam. you shall be my disciples. Uthi abantu He says people baya kunibona ngale nto shall see you through ukuba this, ningabam that you are mine ngokuthandana. by you loving one another. Kunzima It is difficult
amakholwa amaninzi We have many believers kwinkonzo ngenkonzo, in different denominations, kodwa kunzima uthandana. but it is difficult to love one another. Ukubonisa into yobuthando olu It shows that this love luvela kuThixo, comes from God, aluveli bantwini. does not come from men. Uthi sowusithi hey bayathandana abantu balacawe, When you think now these people love one another, uve sekuthiwa hayi kukho isplit. you find now there's now a split. Isplit sibonisa into yokuba The split reflects that bebethandana ngothando lwabantu, they were loving one kuba another with the uthando love of lwabantu man. luyaphela, For the love of man kodwa uthando depleted, lukaThixo alupheli. but the love of God does not get depleted. Xa usuka ethandweni likaThixo, When you move away from the love of ayikho God, enye into ekucingayo ubungayenza there is nothing else that you think of doing. kuba ndawusuke ndihamba. You think of just departing from here. Yabona xa uhamba You know, when you leave, udemonstrate into yoba luphelile olu bokade unalo labantu, you demonstrate that the one that you had that is of man is now because depleted. zange ulamkele nolu lukaThixo. It means you did not even accept the one of Kuba God. lukaThixo alupheli, For the love of God is endless. kodwa elabantu But the love of man liyaphela uthando lwabantu. does end. Babukela kakuhle xa betshatayo, I look at them when they get married. bangafungi phambi kwabanye abantu They vow before the people, wam my husband. endoda ngaphi ithi mfazi wam And mkam. the husband on the other side says, my wife. Omama because omama balithanda uthando, The mothers and will be illuminating kumandi xa because they abantu love love. bethini bethandana. It is wonderful when people love one another. Yamkelwa nguAaron lo, That was said by Aaron. thandana kwabazalwane He said the love of the brethren kufana ne is the same as like isihla oil coming down. endevini zika kaba Down the uthando olu This love lenza oil nalapha ezindevini. creates Indoda oil. yawa elithandweni. Men fall in love. Njengoba sizigantsonso kangaka nje, As hefty as we are, la ufika uthando, when love has arrived, i-oil le isenza sithambe. the oil Uthibani makes us, nendoda seyivokofela. you find now this man is Ibulawa humbled. luthando. Is humbled by love. Lumnandi uthando. Love is wonderful. Kubekelaphi ke kolikaThixo? How much then the one of God? Uba lumnandi labantu, If the love of man is so wonderful, lubekelaphi olu kaThixo lungunaphakade? how much of the love of God that is eternal? Uqale wathi uThixo kuqala, God once started to say, wothanda umakhelwane wakho love thy neighbor njengoba nawe uzithanda. in the same way as you love yourself. Ndiye ndicinge ke ngokulento I sometimes think about this. kuba oyena mntu close kakhulu kowakhelene naye ngumngakho lo. The very person that is closer to you, who's your neighbor, is your wife. Ndiye ndicinge ke ngokwindoda xa iphethe kakubi umfazi wakhe, I think of now this husband ill-treating his own wife. lo yayithe The one whom he said, inyama yam le, this is my flesh. lithambo lamathambo. This is the bone of my bones. Ngamanye amazwi In other words, wathi wena you said, ndim lo. this is me. Ngamanye amazwi In other words, xa uphethe kakubi umkakho uziphethe kakubi wena. when you are ill-treating your wife, you are ill-treating yourself. Ndiyazazi I know amanye amacango amhlophe other doors that are white. kuba ngathi kukho into different ngapha. It might appear as if there's something different beyond that Amanye door. apeyintwe brown Others are painted brown, kodwa ukungena kulomnyango kunye. but there's only one way to enter into this door. And nendlela avala ngayo lamacango inye. The same way these doors are closed is the same. Noba lipink na, Even when it is pink, noba liyelo na, even if it is yellow, kodwa indlela ekuvalwa ngayo but the way of closing this door inye. is one.
Hayi ke mna ndithetha ngamacandgo. I am talking Thetha about ngendlu doors. longena kuyo. I'm not talking about the one that you are heading towards. Uvula ucango mos uzungena endlini. You open the door before you enter the house. Ndivulele ndingene. Yeah. Thina ke sasinalo ngoma esasicula eZiyoni. We had the song Nina that we used to ningezange do. niye phi eZiyoni ndiyanixelela. From Mna the ndaba Zion Church. nenyweba I was very fortunate ekukhuleni kwam as I was growing up yokuhlala nomZiyoni. to stay together with the Zionists. Ndakhonza eZiyoni. And I went to the Xa Zionist ndifike church. esikolweni When we are at ndaba school, nenyweba yokukhonza eRoma. I had also, I was Ndaphinde fortunate ndatshintsha to go to the isikolo. Roman Catholic. Ndaba nenyweba yokukhonza uwisile. Changed the school and I went also to the Methodist church. Ndingumrhabe phofu. Whilst I was still a Presbyterian. Ndahamba ndaya eSenior Secondary School I went to the senior secondary school eSt John's College. in St. John's College. Ndafika ndangumtshetshi. Then I went to the Anglican church. So xa ndithetha ngezicawe When I speak about these churches, ndithetha ngento endiyaziyo. I speak of something that I Andithethi ngento know. endiyeva ngayo. I'm not referring to Thetha something ngento that I endandikuyo. did yesterday, something that I was there. Ndabuya futhi I again, kwalapha eSt John's College while I was still at St. John's College, ndasindiswa. I was once Ndamkela saved. inkosi. I received the Lord. Hayi ndithetha mna. I speak about Ndikubalisela myself. mna. I'm telling you about me. Ndathi ndisasindisiwe. While I was still saved, eSt John's College ke ngabafana. St. John's College is the only boys. Hayi ke ndabona uba ke akuphelanga zicawe. I realized that this is not the last church. Le kakade ibiyamaboys le. This one was Amaboys avuke into yawo. the boys thing has now come alive. Ndangena kule yakuthi cawe. I went then to our own church, Ndithetha le yasesintwini. the African traditional one. Andakudla utywala heya. I started drinking a Hayi lot. ndibalisa ibali lam. I'm telling you about my own story. Uyabona umlomo wami uyithukhala nje. Not my life. Ndatshiswa yi-alcohol. It is alcohol that Ngithathe changed my lab. lips. I used to take alcohol from the lab. Kaloku sisuka ezintweni. We are coming from things. Asisukanga sabatshe. We are not just Sidlule like this. ezintweni. We went through a lot. Nento endisusa uba mandiyothenga ndiyodla utywala inye. One thing that made me to go and buy alcohol is one. Ndihlutsha ngootatomkhulu bafika qho apha. It's because of the Noba old people. sendilela uvuka kwam fika la madoda endijongile ethuqa. My ancestors used to Ngoku visit ndizama me a lot. icebo loba ndivele ndidle utywala ndiflore ndilale ndingamane ndisuka ndibona la madoda. I was trying to find a plan of just drinking and sleeping without seeing Andazi them. noba babeyondolusana esikolweni I don't know whether they came to be a shepherd kuba unto me, ndikhula kade ndifundiswa ngabo. because as I was growing up, they were there. That's teaching. why ndandikrelekrele kwinto ye-arithmetic. That is why I was very brilliant in arithmetic. Imaths yinto nje engenamsebenzi. Maths was just something that was easy. Uqonda uba inamsebenzi imaths yayinto engenamsebenzi kum. To show that mathematics was something that was just nothing. Ndafika eTheko. I went to a TACC. Abantwana bemkelwe yitishara ye-maths and science ngoMatshi. From March, the children had no teacher Ukusuka in kwam maths and science. kwa-Works and Energy ndiyotisha. From Works and Energy, I used to go and teach there. Ndafika ngo-October pha kubhalwa ngoNovember. I came in October and they were writing exams in November. Yabona ke ndaya phaya kaloku sendikumoya. I went there when I Sendingasanxili ndirayithi apha engqondweni. was sane and never drinking again. Ndiyabona ke umoya wathi mandenze le nto ndayenza. Nathi wonke amaphepha e-maths and science. I took all the scripts of maths and science. Ndayeka incwadi yezi. I put aside the textbooks. Ndenza la maphepha nabo. I just went through the previous exam papers Ndawagqiba. and completed that. Bhalisa i-test bebhala la maphepha. They wrote a test through these past exam papers. Bapasa. They passed. Lafika iphepha. The exam came. Bapasa.
They also passed. ndayibetha yonke iSouth Africa I was the best in the entire South Africa. kodwa hayi mangahlala apha lo mfo I was told that this man should not stay here. makeze azoba ngumhloli He must come and be an inspector afundise abahloli to teach the other inspectors. ndaba ngumhloli ngolo hlobo That's how I became an ndathi inspector. ndisajonge le nto yobuhloli While I was akho focusing on ndawo being an bendihlala inspector, kuyo mni 2 years there's no place where I uba was kept for ngo-1 2 year years. konyaka olandelayo kuthiwa makabe yiplana ngoku The one kunyaka was the, olandelayo makabe yidirector he must be a director. ndizohamba kwa-education ndiyi-director of technical education I left the Department of Education while I was the director of technical education. imani enkululekweni Stand in the liberty athe ukristu andikhululeka kuyo unto which Christ has liberated you. yafika inkonzo kakristu The church of Christ came. mna le nkonzo To me, this church, andixelelwanga qha ngabantu it was not only preached unto me by men yafika kum to come to me, it came to me ndisezonweni zam while I was still in my sins. yafika kum This church came to me. wabetha uAustin eshumayeza le mfo wakuwabo wabetha hayi wancama ndiyamphendula Father Austin preached to me and testified me, ndinamazwi okuphendula but I have all the ways to respond. wahamba wabheka kubazali bakhe emthatha He went to his undishiya brothers. apha ekhaya He left me at home and ilanga went to his brother. lalihlabe umhlaba kanje The day the sun was out in this ndihleli manner, phezu kwelitye ekhaya I was sitting on top of a stone or apha a rock phandle outside. ndazibona icawe I saw the churches zidlula going past sibhalwe amagama with their names written on them. emini ilanga lihlaba umhlaba Daylight. ekugqibeleni ndabona amangcwaba At the end, I saw the grave. akadlula wona amangcwaba afikema These graves did not go past, they stood before me. kwabe kukho abantu abavele ngentloko apha emangcwabeni There were men and people with heads coming out of this grave. phaa esazulwini At the center, kukho lingcwaba ligcwele igazi nomntu obethelelwe ezi nkosi zam there is a hayi grave. akavelanga kantloko He's not only showing his head, ume phaa he was standing there, xeza igazi but he was oozing blood. lithi eli lizwi The voice said to me, nantsi ke inkonzo yokhonza kuyo this is the church wherein you are going to worship. umbuzo The question, amangcwaba the graves, graves negazi and the blood lomntu of men ovuke apha ugcwele igazi who just came out of the grave. Full of inkonzo blood. leyo Is that a church? hayi ke laphela waphela umbono That vision went amehlo past. la am ayetshone My eyes went deeper into my skin. xa ndiya kumama When I went to see my mother, uyakhosa umama ye mntanam yo yintoni kwenzekeni kuwe she was heyi surprised ndave what ndaqonda happened. uba ndisengxakini And apha I realized I'm in trouble here. andikwazi nokutsho uba mama into endiyibonileyo apha iyandibhida I'm not able to say that what I saw confuses me. ndabona uba mandithathe ibhasi ndiye kule tshephu ibindishumayeza I took the bus and went to the man who was preaching unto me. kuba ingxaki yam awulala Because the problem is that when I sleep, bafika abatata this man, old men came. ngootata omkhulu ke babo Those my grandfathers. abandikrwitshanga They just suffocated me. bafika uyanini kule ndawo ubizelwa kuyo When are you going to that place wherein you are called? hey xa ndikrwitsha abatata bebendifundisa imensi They were teaching me abatata mathematics, ndibathanda kangaka the ones that I love most. baliselela ibali bavangeli nani bavangelikazi I tell you my story, evangelist. hayi ndabona uba mandihambe I realized that let me go. ndaya kuAustin I went to Father Austin. andazi noba ndiyokwenzani I did not know what I'm going to do at him. xa at his place. ndifika uAustin naye uxakwe yile chep When I came, he was surprised also. bandithatha They took me. bandisa kumpriest They took me to the priest, utata usibhozo Father Sposo. tata
Then ke hayi wafika nje waqhekeza isonka He amabhuzeni. just broke bread. Hayi ke apha kumabhuzeni namxela wonke amaphupha am. To him, Lento bendiyayithi. to him I revealed all my dreams, those that even I kept secret, Nalo mibono and also those visions. omabhuzeni wandichazela. Then he started explaining and revealing them Uba le yinkonzo that this is the church yovuko lwabafileyo. of the resurrection of the dead. Ngoba uKristu Because Christ waba luvuko ngaphakathi kwethu. became resurrection within us. Wathuma abapostoli balishumi. Then he sent his 12 apostles Uba babe luvuko ngaphakathi kwethu. to be the resurrection within us. Uboniswe wena inkonzo. You were shown the church of resurrection. Ufike kuyo ngoku. You have now arrived in it. Hey, xa ndithi When I look, baloko andixeleli mntu naye ndiyayiba le nto ndiya ngasesipilini. Xa ndithi hey hayibo amehlo amanormal nje again. when I looked again, Akho nto my eyes are ndayenziwayo. normal. Nothing was done unto me. Ndaxelelwa nje I was just told uba le nkonzo inovuko. that this church delivers resurrection. Ucinga ungandisaphi ke? Where do you think you can take me then? Mina zange ngixabane necawe yami. I was never in lockerheads with my own church. Ndakhokhelwa ngumoya. I was led by the Spirit Ndazofika apha. until I arrived here. Ke ngoku xa sendilapha When I'm here now, ayikho enye into ekufuna ndiyimamele. there's none that I should listen to. Ngumthetho kamoya It is the law of the Spirit, oluthando. which is love. Ndisuke kumthetho wokufa nesono. Come out of the law of sin and death. Kulapho ke uThixo silinde khona sonke. That is where God is awaiting us all. Ayikho ke enye into endingakushumayeza ngayo There's nothing else that I will preach unto you ngaphandle yoluthando besides this love, uKristu wasithanda ngalo. that which Christ loved us, Ethi masithande abazalwane bethu that we should love our fellow brethren ngohlobo nathi esithandwe ngayo. in the same way that we were loved. Ufike sisezonweni He found us in sin. akazange asigwebe. He did not condemn Nathi us. masifike kubazalwane bethu besezonweni Let us find our brothers in singabagwebi sin noko. and never condemn them. Wasithanda He loved us, singezo zinto. being nothing. Nawe thanda abazalwane You bakho should also love your bengezo brethren, zinto nje. being nothing as they are. Kuba kufuneka sibe imfuza nemfana Because we must be in the image and the likeness yalowo wasifelayo. of the one who died for us. Uthando lusifundisa ukufela abazalwane bethu. Love teaches us to die for our fellow brothers. Alisifundisi into yoba sibabulale. It does not teach us to murder them. Awunawuthi unothando You cannot claim that you have love ubulala abazalwane. when you are killing brethren. Awunothi unothando You cannot claim that you have uxabanisa love. abazalwane. You make brothers to be in loggerheads. Kuba apha Because here, sizofundiswa we are here to be taught to ukuthandana. love one Yiyo another. lento okuthunywa abapostoli. That is why the Umsebenzi apostles are wabo saying, mnye there's only one duty that they wokufundisa have, thina is to teach us ukuthandana. to love one Yiyo another. lento athi Yesu Kristu That is why Jesus Christ hambani says, go nibenze abafundi zonke and inhlanga. make all nations disciples. Akathanga hambani nishumayele. He did not say Because go and preach, eyethu ipurpose because our purpose yeyokuba ufundiswe is for us to be kuba taught, imfundiso for the teaching ikuthatha apha takes you from ikubeke here apha and puts you in another ayikushikwa level. kula ndawo It ubukuyo. does not leave you at the place where you were. Yenza umahluko empilweni yakho. It makes a difference in your life. Ntshumayelo But preaching, iyakubiza nje uzoba phakathi kwethu. it invites you to be amongst us. Yabona sonke sishunyayezwa All of us here, we have been preached unto kumshumayeli. by the deacon. Kodwa apho kufuneka siye khona But when we must go, kusemfundisweni. it's in the teaching. Yiyo lento uva That is why you hear kwincwadi yezenzo in the book kuthiwa of Acts, abapostoli apostles, babengena indlu they were going nendlwana house to house, bethandaza praying, beqhekeza isonka. breaking bread. Kodwa waye uThixo He said, then God, ngenisa inani labasindisiweyo. giving more numbers Because of aba those who are bantu saved. Because awunokwazi ukuthetha ngoThixo these people, you cannot be able to speak about God ungawuvumelanga lo moya. if you have not allowed the That Spirit. is why kuthiwa xa kunyusana idini That is why when you say you must pray, sidini they say when you are about to pray, ngenceku yakho. use your officer. Lo muntu ubekwe phambi kwakho The person before you ubekele into yokuba is there so that usebenze
You should work ngelizwi lakhe. using his word. Twazi xa sinyusa idini That is why when we sithi are deep in ngelizwi prayer, likabani we likaKristu kutsho call mna ke with the name of Christ, is our chief wena apostle. dikoni wakho You must speak about the word of your own deacon. uthatha into ezininzi apha. uKristu Isn't that Christ gave you a wakunika deacon? usabdikeni He gave you a subdeacon. lelo likelo That is that word, therefore, oyodiliza intaba ngalo. that you will conquer everything using it. Andithi wena unikwe umpristi Isn't that you were wena given a priest mshumayeli as a deacon? lelo lizwi It ke is that word, therefore, elivuwayo ezulwini xa uvula ngalo. that Ukuba responds from uyindoda heaven. When, exabanayo nompristi wakho when you ngumshumayeli fight against the priest, usengxakini you are in trouble. because as a noba deacon, bushumayeli awukabamkeli because you have not yet accepted usesengxakini. the office of the deacon, you are in trouble. Xa uthetha ngomkhokheli wakho mafuneka ube neqholo man. When you Funeka speak ube ne- about your officer, you must be proud. Ngokubiza nje izwi lakhe Just calling his name, amadimoni ayabaleka. demons will run away. Uyazi You know, ifundele into apha endalweni learn this from the nature. ukuba ngaba If unotshaba you have an enemy, wonke umuntu obabaza ubuhle betshaba lwakho every person who awufuna speaks umbona good about your enemy don't like that person. because ubabaza igama elo gama libizwa apha You lidisha don't want indoda. that name Vala called here. umlomo elo gama libizwa apha hayi lutshaba lwakhe. Shut up, we can't call Kodwa that name ukuba because ngaba- it's his enemy. Ukuba ngaba ngumuntu amthandayo But if it's someone he loves, noba ungabalisa ulibize elo gama kutshona ilanga kumandi kuye. even if he can spend the whole day talking about that name, it's good to him. Usatana ke xa efike ngaphakathi kwakho The devil, when he came unto you, ukujonga into yokuba usalibizana igama lomkhokheli. he just looked at you, whether you are still calling the name of your leader. Kuba ingxaki yomthetho kamoya Because the problem with the law of the Spirit, uzingabantu abakhokhelayo. you don't talk about the people that you are leading. That they are leading Umthetho you. uza ngalo ukhokhelayo. It comes through the one who leads you. Uzi ngabantu abakhokhelayo. It does not come from those that you are Ngamanye leading. amazwi umthetho kamoya In other words, the law of the Spirit uza ngomkhokheli comes through your leader, awuzi ngabakhokheli. not leaders. Wawufika kumthetho kamoya Once you come to the law of the Spirit, uyabona uba bangakanani abapostile you see how many apostles you have here. kuwe mnye To you, it's one. awunabapostile You don't have apostles. unompostile. You have an apostle. Awunabazalwane You don't have brothers. unomzalwane. You have a brother. Awunodade You don't have sisters. unodade. You have a Because sister. uthando luyahlanganisa. Because love unites. Uthando lukamoya The love of the Spirit lusibumba sibe yinkatha. unite us to be one thing, a bond. Nemani Stand enkululekweni in the liberty athe uKristu andikhulela kuyo. unto which Christ has liberated you. Besifile ziziphoso We were dead with trespasses nezigqitho. and sins. Uyazi umuntu ofileyo You know, when someone is dead, ethetha ngeziphoso he's always referring to trespasses nezigqitho. and he's referring to sins and trespasses. Andimgxeki ke zabanye abantu kaloku ujonga phambili lo kawujonga pha. Yes, you are facing forward, you are not facing to So yourself. uzawuthetha ngalo uyibonayo. You will speak of what you see. Nabo ke bathetha ngezi batheni. They also Yeah. refer to the things that they see. Athi ke umpostoli Paulus xa isinceda ndawo Apostle Paul, when he's assisting or helping us on that, athi zicikideni imimoya le test this spirit, uba ngekaThixo yonke na. whether all come from Cikida ke God, kho even your own, kwezi ziphoso manje uzibona. in the mistakes that you are Into yoba identifying. iziphoso ngaba zikwaba bantu na. Whether these Naba mistakes zilapha kuwe na. are they within those people Ngubani are lo in muntu you. ophila esonweni? Who is living Ngulaa in muntu sin? senzayo Is the one who's noba committing it ngulusibonayo or the one who's seeing it? aphinde futhi He again abe ngumthunywa saying as a messenger oqinisekileyo who is trustworthy kwalaa ndoda ityhola abazalwane. from the man who is accusing the brethren. Uhamba utyhola abazalwane. You are always accusing the brethren. Ndiyayibona babhimle.
I can see these good people. kodwa nike nayivale kabani. But have we heard about this one of so and so? Thetho kamoya The law of the Spirit usinikeza ukuphila. gives us life. Umthetho wesono But the law of sin nokufa and death usikhokhelela ekufeni. leads us to death. Imani ke Stand therefore kulo nkululeko uKristu athe anikhululela yona in the liberty unto which Christ has liberated you, yokuthanda abazalwane of loving the brethren ude ubafele. until you die for them. Kuba xa ubathanda For when you love, ude umfele. you even die. Uyivitshe The man says, fe nomfazi wakhe die for my wife. dafa bafa khona. I will die wherever she dies. Nendoda xa isonwabile kumandi kuyo When the man is happy, all is good unto him. uyawudlula phaa kum phambi kokuya kumkam. You will go past me before you go to my wife. Izimisela umdifenda. He's prepared to defend his Nani ke wife. xa luniphethe uthando lukaKristu When therefore you are controlled by the love of Christ, idifendeni defend ingqondo kaKristu the mind of Christ, yothando lwabazalwane. of the love of the brethren, Nihlale kolo thando and dwell in that love, nibe imbumba and yamanyama. be a bond of unity. Uthi ke uYesu Kristu Jesus Christ says, xa the sakheka kakuhle sakhiwo this building is well built. mna nobawo I and my Father sawubuya sihlala ngaphakathi kwaso. will come and dwell within it. Xa sakheke kakuhle ke sakhiwo When this building is well built, iba sisakhiwo sothando it becomes the building of love, apho umoya ulawulayo, where the Spirit is in control, apho uKristu eyinkosi. where Christ is the Lord. Kuba kuthiwa ngumKristu nje That you are called Christian, i-purpose the purpose of that yeyoba ude uyofika is for you to reach elulawulweni the control and the reign elulawulweni in the realm lukaKristu. of Christ. Xa uthe ke ngoku wangena Once you have now entered elulawulweni lukaKristu, in the reign of Christ, othi umpostoli uPawulos, Apostle Paul says, asisengaphansi komthetho we are no longer under the law wokufa nesono, of death and sin. ngoba For now, singaphansi kwantoni? we are under the Kothando of love, olunguKristu, which is Christ, elinguThixo, which is God. uthando olungakhethi bantu, The love that does not segregate uthando anyone. oluthanda The konke, love that loves uthando everything. The olungakhubekiyo, love that does not get uthando offended. The olungenazikhubekiso, love that does not offend. uthando The love olunikeza ukuphumla that gives rest emiphefumlweni kwethu in our souls. kuba sidlule ekufeni For we have passed death, ngokuba sibathanda for we love abazalwane bethu. our brethren. Ibalulekile It is important into obusijonge emzalwane wami that you look at uba uhamba yourself, kanjani how you walk kweli vangeli. in this evangelist. Xa sifika thina When we come, nabapostile bonke xa befika even when the apostles, all of them come, bafike bahamba they come and say, go wazise lo thando and make known this love, ungesabi. and thou shalt not be afraid. Why ke ungamfuni umntakwenu? Why you don't love your fellow brother? Le uyithethayo, This that you are saying, le uyenzayo the one that you are doing, ziyahambelana. are they in line? Ayingomalwimi. Isn't that two-tongued? Masifunde Let us learn ukuthandana to love one another bavangeli. as evangelists, Sifunde and learn ukwamkelana. to accept one another. Thina inkonzo To us, a church, sifunde sihamba. we learned as we are Asifundanga going. inkonzo sihleli. We did not learn it when we were seated down. Ubumpostoli kule ndawo If the apostle is here, asiziva sizinkokheli we don't feel like officers, singayanga ofika kuloo ndawo. having not got or reached that Besikhokhelwa place. ngamadoda We were led by men amoyikayo uThixo. who feared God, Amadoda men asifundisa inyaniso who taught us the truth ukuba kufuneka sifane that we should be in the nompostoli image, inhloko. like in the image of the chief Ayengathi apostle. kufuneka sifane They nawo. never said we should be like them. Ngenxa yokuba wona efana nompostoli Because inhloko of them being like nathi the chief sifane apostle, nawo. and we will also be like them Soneliseke sibone uba kwanele. and be fulfilled Ngoba and le show that ndoda it le is good.
emlonyeni wayo This man, his mouth, kuphuma uyise, it is his father emlonyeni oozing wale out of- ndoda from the mouth of this kuphuma man. isiko It is the likaKristu. custom of Christ that is coming out of him. uKristu uze Christ came ngaphakathi kwethu ngenyama. within us in flesh. Sikwazi ke ngoku ukuthi le ndoda We are able now to say this inguThixo man, ophilayo, he is the kuba living simbona God. uThixo We see God apha ngaphakathi kwayo, inside him. because into engaphakathi That kwakho which is inside you iphuphuma emlonyeni comes wakho. out of your mouth. Xa into yakho If yours is iphuphuma emlonyeni coming wakho, out of your shukuthi mouth, igcwele kuwe. it means it has filled you up. Awunawuthetha You cannot speak ngoKristu of Christ ungaphili kuKristu. if you are not living in Christ. No more